devoted whole of my life towards medical law. And it has started with my own life, where I have been alleged for medical negligence, which made me to go for law, and I have done. And in these times, whenever I interacted with many of the friends, and which is naturally happened with all people, I have seen की या वी आवर्समध्ये एखादा एमर्जन्सी पेशंट आपल्याकडे आला, ॲक्सिडेंट घेऊन येऊ द्या, MI घेऊन येऊ द्या. बिंग अ डॉक्टर जेव्हा आपला हॉस्पिटलला येतो, आपल्याकडे होतो, आपल्याला माहिती आहे की आपण त्याला वाचवू शकतो. थोडा प्रयत्न केला तर 50% चान्सेस आहे, कदाचित जाईल पण एकदा आपला बेस्ट ऑफ नॉलेजने आपण अटेम्प्ट केलं तर त्याचा जीव पण आपण वाचवू शकतो. पण आपण काय करतो? द कॉमनेस्ट थिंग व्हॉट वी डू, refer to higher issue. That time we become inhuman because of fear of law. माहीत असून की गोल्डन आवर पिरियड विल बी लॉस्ट इन ट्रान्झिट, माहीत असतो आपल्याला, आणि अक्षरशः तोच होतो. गॅस्पिनमध्ये आहे ना, जाणारच आहे. अँड दॅट गाय लुजेस द लाईफ. तो एखादा फॅमिलीचा ब्रेड अर्नर असू शकतो, एखाद्याचा बाप असू शकतो, एखादा मुलगा असू शकतो, वी बिन एनीबडी. माझा ऑब्जेक्टिव्ह या ऑर्गनायझेशन चालू करण्याचा मागे एकच होता की डॉक्टरच्या मनापासून लॉची एवढं नॉलेज टाकू की त्याची भीती निघायला पाहिजे. त्यांनी एक तर फायदा होईल की एखादा डॉक्टर एमर्जन्सी वेळी एखादा पेशंटला जीव देण्याचा प्रयत्न केला, जीव दिला, तर आवर एम अँड ऑब्जेक्टिव्ह इज डन. अँड टुडे आय एम गोइंग टू डू दॅट. वेन यू लीव दिस हॉल, आय ऑलवेज कमिट दॅट वर्ड. You go with all confidence. So be with me for another 1.5 hours, probably 2 hours, and that's on you. How much time you want me here? Because when I go anywhere, I commit myself with my own. Yeah, I will be there till the time audience leaves me. And my experience in every IIM lecture where I have been, let it be Akhnuch, let it be Chiplun, let it be Pune, let it be anywhere, Chalisgaon, Bhusawal. There actually they start at 10 o'clock and 9 o'clock, but it finishes at 2 o'clock midnight or 3 o'clock midnight. But luckily we have started early. So it is not going to be that much time, because that becomes so interactive that people don't want to go and they wanted to ask everything and I am there. See, question answer में क्या होता है पता है? 3 चीजें होती हैं. एक, आपको नॉलेज मिलता है, दूसरा आपकी वजह से लोगों को नॉलेज मिलता है, तीसरा मुझे सीखने मिलता है. कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है मैं आंसर नहीं दे पाऊँ तो मैं उसको आंसर ढूंढता हूँ कि अगले लेक्चर में दे पाऊँ. इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि लेट मी टू गेट रैपिड, बट विल स्टार्ट विथ द बेसिक्स. एंड आई कैन एक्सप्लेन यू अ लॉट थिंग. डोंट हेजिटेट टू आस्क. आई विल ट्राई टू कवर एवरी पैथी, एवरी स्पेशलिटी. बट इन situation where I forgot to cover and you are there. So suppose there is an MD medicine doctor, or there is a gynecologist, or there is a surgeon. You got your own problem. Probably I may miss some of the topic which is very interesting for you. Do ask me the question. Why I say that? Because I have got all the data with me about the live cases. So I can explain you your problems with the live cases, so that you can understand very well legality part of that particular things. So I'll start with the first part. The first part which says why this isn't right. Let us start with the hot issues. The hottest issue. And आजचा तारीखात hottest issue काय मॅडम? जास्त चेहरे दिसतात असतात. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट हॉट इश्यू आहे. बरं चला मी टच करून जातो. राईटली सेट गायनेकोलॉजिस्ट, पण क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट आहे. मी टच करून जातो. काल पण मला तोच सांगितलं होतं क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट आहे. पण माझं एकच म्हणणं असतो माझ्या डॉक्टरांची की जी गोष्ट घडलेलीच नाही त्यासाठी का फिकर करायची? जे होतो त्याचा फिकर करा. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट 2010 मध्ये इनॅक्ट झालेला आहे. सेंटरने इनॅक्ट केला आहे. आपलं महाराष्ट्राने अडॉप्ट नाही केलं तर आपल्यासाठी हॉरर आहे का? नाही. त्याच्यावर आज मी किती चर्चा करू, 2 वर्षापर्यंत गव्हर्नमेंट अडॉप्ट करणार नाही तर त्याचा काही अर्थच नाही ना.
2 वर्ष आधी तुम्ही त्या नॉलेज घ्या त्याचा काही अर्थच नाही आहे. पण माहिती असायला पाहिजे म्हणून तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगून जातो, जास्त वेट त्याच्यावर नाही घेणार. कॉन्करंट लिस्ट आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये कॉन्करंट लिस्टमध्ये हेल्थ सेक्टर येतो, हेल्थ सेक्टर. आणि कॉन्करंट लिस्टचा अर्थ काय झाला की सेंटर कॅन मेक अ लॉ अँड स्टेट कॅन मेक अ लॉ फॉर द सेम टॉपिक. But further constitution says under 252 article that state has got the power to regulate the health sector. So it is a wish of a health sector, it is a wish of a state to adopt the act of center or not to adopt it, even if it is enacted. In the same way, Clinical Establishment Act has been enacted by central government in 2010. It is already enacted. Rajasthan government has adopted it. UP government has already adopted it. Union territories has already adopted because it is union territory. Maharashtra state has not yet thought of it. लेकिन वो शेर आया स्टोरी बचपन में सुने तो वी फियर जो आया ही नहीं उसका डर. कोई ड्रैकुलस एक्ट नहीं है सर. इट इज जस्ट रेगुलराइजिंग योर नर्सिंग होम, रेगुलराइजिंग योर क्लिनिक, रेगुलराइजिंग द पैथी, रेगुलराइजिंग द मेडिकल सिस्टम. Act is incomplete for the state. Why? Because in everywhere the power is given to the state and authority to make the rules. Means whenever it is going to get adopted, it is the state, it is the lower authorities. They are going to make a rule as per the need of the area. वो भले उसमें लिखा हो 450 स्क्वायर फीट, भले कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर आपकी एरिया ही परमिट नहीं कर रही है तो एरिया कैन बी मेड. So that rule will be made and accordingly things will be taken care of. उसी टाइम पे, because I have gone 25 to strike के टाइम पे almost a month I was on tour to motivate the people. किसी को मालूम ही नहीं काहे के स्ट्राइक करते. उससे ड्रैकुलस लॉ जिसके लिए हमको वरी होना चाहिए is National Commission of Human Resources in Health Sector. That is a dangerous. चलो वो खाली राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में नहीं हुआ है, राष्ट्रपति की साइन नहीं हुई. हाँ, दैट इज द राइट टाइम वेयर वी शुड अवेकन अप. बिकॉज क्लिनिकल एनी लॉ इफ गेट इनेक्टेड बिफोर दैट गवर्नमेंट एडवर्टाइज इट इन अ न्यूज पेपर, एडवर्टाइजमेंट ऑन नेट एंड ऑप्ट फॉर द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पीपल. दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल्स. और जब ऑब्जेक्शन मंगाती है तो ये अपना अधिकार है, अपने को ऑब्जेक्ट करना चाहिए. लेकिन उस वक्त पे वी आर सो बिजी विद आवर प्रोफेशन, वी ऑलवेज पुश द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अथॉरिटीज. प्रेसिडेंट देखेगा, सेक्रेटरी देखेगा, IMA देखेगी, बॉक्सी देखेगी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं देगा. सेम हुआ था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बार बार गवर्नमेंट ने दिया, इनेक्ट हो गया. इसके टाइम पे भी सेम हो रहा है. लेकिन मैं आज आपको इनलाइट करके जाऊंगा, क्योंकि आपने टॉपिक निकाला, इस पर डेफिनेटली इनलाइट करके जाऊंगा, क्योंकि जैसी मौका मिलेगा आपने ऑब्जेक्शन डाला. वो एक्ट क्या कहता है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. 2-3 पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा मैं उसको खींचूंगा नहीं, क्योंकि दैट इज अ नो यूज सिंस दैट हैज नॉट बीन इनेक्टेड. बट यू शुड नो बिकॉज यू शुड ऑब्जेक्ट फॉर इट. उसने क्या बोला है कि नाउ हेल्थ सेक्टर में ब्रॉट इन बार in a sector where all other businesses are barred, like a bar council registration. जैसे एडवोकेट्स आर बार्ड टू डू एनी अदर बिजनेस एक्सेप्ट एडवोकेसी. इनका बोलना है कि डॉक्टर विल बी बार्ड टू डू एनी अदर बिजनेस एक्सेप्ट मेडिकल प्रोफेशन वंस दैट एक्ट गॉट इनेक्टेड. उनका व्यू ऐसा क्यों है कि दे वांट दैट डॉक्टर्स आर प्लेइंग विद ह्यूमन लाइफ, सो दे नीड टू अपग्रेड देयर मेडिकल नॉलेज. For that they need a time. If we don't restrict them, they will be busy in some other business and they will not study. So they cannot give a justice to the people. So they should be barred. वो अगर एक्ट आ जाएगा तो अगर आप बिल्डर लाइन कर रहे हो या आप और कोई प्रोफेशन कर रहे हो या आप और कोई धंधा कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड. दूसरा, ये सब सेक्शंस है. दूसरा, politician wanted to regulate the health sector because money is there, paisa बहुत. So once that act will get enacted, MCA will go off, pharmacy council will go off, nursing council will go off, everything will on the hand of politician.
और सारे कॉलेजेस किसके हैं? तो उस एक्ट में क्या लिखा है कि इफ योर स्टूडेंट, रादर इफ योर डॉटर और सन और एनी पर्सन goes out of the country to study medicine, इधर 40-50 लाख थे ना, रशिया में 12 लाख, मॉरिशस में 12 लाख, तो नुकसान किसका हो रहा है? तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर इंडिया के बाहर में तुम पढ़ाई कर रहे हो और हमसे परमिशन लिए बिगड़ गए, तो the moment you come back, you will be behind the bar for 1 year and file expedited. That is the law. आपने परमिशन लिया, परमिशन देने का मतलब क्या हुआ समझ जाओ। वो क्या कहता है, ये सब इनेक्टेड है, ये सब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, आप जाओ नेट पे मिलेगा। वो क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन, लेस प्रिस्क्रिप्शन will be termed as violation of medical ethics or medical illegality. Now tell me, what is the definition of extra prescription? Extra investigations, less investigation. They want us to do everything what US is doing without having infrastructure. क्योंकि वो तो फॉरेन में जाके सीख के आए तो वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए क्या? आप समझ रहे हो मैं जो समझ रहा हूँ? ऐसे कई प्रोविजंस हैं। मैं 1-2 प्रोविजंस खाली आपको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि जब आए तो ऑब्जेक्ट करता हूँ, इंटरनेट पे आए तो इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट करता हूँ, पेपर में ऐड आए तो इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जब बन जाएगा, बहुत सारे हैं, मैं तो खाली 2-4 पॉइंट हाईलाइट किया, तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि इनेक्ट हो गया तो पॉलिटिशियन के हाथ में चले गए, और पॉलिटिशियन के हाथ में तो अभी तो MTP एक्ट भी नहीं गया, लेकिन ले लिया तो आप समझ रहे हो। तो मैं उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, उसमें ज़्यादा जानना होगा तो मेरे को फोन कीजिए, मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूँगा उसका। लेकिन जो नहीं है उसमें मैं डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आपके लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, क्योंकि जब आएगा तब देखेंगे तो दोनों को भी टाइम होगा। तो आज इंपॉर्टेंट क्या है? द हॉटेस्ट इश्यूज, द मोस्ट अफेक्टेड पीपल इज गाइड एंड रेडियोलॉजिस्ट। चलो स्टार्ट करेंगे वहां से, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सेंसस जब आया, मेल फीमेल का रेशियो डिफरेंशिएट किया गया, आपने देखा ना। उसके बाद कई लोग उठ खड़े हुए, कई लोगों के दिमाग में आया कि क्यों हो रहा है, और सबसे ज्यादा वरीड हो गई गवर्नमेंट कि कल को ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा अपोजिशन के लिए। और उसके बाद इमीडिएटली कुछ एनजीओज एक्शन में आ गए विद मॉडिफाइड इंटेंशन, और वो अपना काम करने लगे, कुछ स्टिंग ऑपरेशन होने लगे। और यही चलते चलते आपने देखा होगा परली बीट का एक्सपोजर, और जब परली बीट को एक्सपोज किया गया तो सारी मीडियाज अपनी टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए उसको हाईलाइट करने लगी। एंड दे हैव, अगर आप लोगों की शूटिंग देखा होगा, एक भी एपिसोड देखा होगा, तो दे हैव शोन द बोन्स ऑफ इन्फेंट्स रादर, आपने देखा होगा गटर में जाके एंड एक्सपोज, इमोशनलाइजिंग द थिंग्स। उसके साथ जब चलते ही रहा, दिस प्रोसेस वाज ऑन, उतने में एक बेहतरीन एक्टर आमिर खान, उन्होंने अपना काम किया। ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज एक्टर, आई रिस्पेक्ट हिम, वी शुड रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोफेशनल काम किया। उनका काम एक्टिंग करना है, उनका काम उनका धंधा करना है, उनका काम उनके एपिसोड को चलाना है। तो उन्होंने अपने एपिसोड को इतना ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट किया, अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने कैमरा वहीं फोकस किया जहां आंसू गिर रहे थे। आज भी वही होता है, कैमरा वहीं जाता है जहां आंसू गिरते हैं, और उनके भी आंसू गिरेंगे तो सिचुएशन भी गिरते हैं। पूरा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम, लेकिन इंपैक्ट क्या है? द कॉमन पीपल, द कॉमन पीपल इमोशनली गॉट अटैच्ड टू द थिंग्स, एंड फर्दर टू दैट गवर्नमेंट गॉट अफेक्टेड, क्योंकि नाउ इट इज अ पब्लिक इशू। Once it is a public issue, government got scared of कि 2014 में इलेक्शन है, अपोजिशन के पास पहले इतने मुद्दे हैं, ये नया
So what they have done? They have started training medical officers, given a free hand to MBAs, trained the drug inspectors. They have given a special training to judges. I have got to Google someone. How to convict, training to medical officer, how to make a case, training to FDA, how to expose the things. What happened thereafter? The medical officer started reading कि रोज एक केस बनाना है, नौकरी तो करना है, ऊपर से प्रेशर है. They are going to MPP registered center. I'll tell you what is happening exactly because I get everyday cases. And MPP registered center में अगर MPP का IPT पेपर मिला है, तो they are searching कि where I can book this doctor. Clause in writing. Proper history is not given. Why this abortion was done? Family history दिया कि नहीं? पहले का प्री हिस्ट्री कुछ है क्या? अनवलिता प्री हिस्ट्री कुछ है क्या? मिस अबॉर्शन का हस्बैंड का कंसेंट है क्या? Lots of issues cropped up. They are rated non-MPP registered center. उनके पास जाते थे DNC का पेपर उठाते थे. They are very intelligent, they are trained. उसको मालूम है कि DNC मतलब MPP. वो डॉक्टर स्मार्ट है ना? लिखेंगे MPP bleeding, करेंगे MPP. And they started going to the houses of the patient. Address रहता ना, फोन नंबर रहता ना. They are taking a statement for them. And वो तो बोलेगा ना ऐसा कुछ नहीं था. They started raiding everywhere. They started raiding all sonography centers. I form लिखा है कि 1 form लिखा है, उसमें भी केस बनाओ. आप समझ रहे हो ना? 1 लिखा कि I लिखा. अब आपने किया होगा तो आपको जजमेंट आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ? Just make a case. Then FDA people, they started raiding distributors for MTP tablet. Initially, FTP tablet was given only on the prescription of cannabinoids. तो डॉक्टर को फोन करो. Initially, MTP tablet was given only on the prescription of cannabinoids. Later on, what happened? Medical representative wanted to do their business. Gynec started objecting. So they lured, initially they lured a GP कि 50 रुपए को 1000 रुपए मिलता क्या को गायने को भेज रहे हो. Easy है अबॉर्ट करना. They got lured, 1+5 scheme, 1+3 scheme. फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को मिसगाइड किया कि अनसब प्रिस्क्रिप्शन वर्ड तुम्हें दे सकता. ओबेसिटी वाला आदमी, उसने जीपी के प्रिस्क्रिप्शन देना चालू किया. फिर MR किसी के भी नाम पे परचेस करना चालू किया और किसी भी डॉक्टर को देना चालू किया, है ना? कैश पेमेंट, ये सब मिस होते रहा. क्या ये लॉ आज का है क्या? MTP Act enacted by government in 1971, amended in 2003. तो एक्ट कब का है? 71 का. मतलब एक्ट कितना पुराना है? 40 साल के पहले का एक्ट है. तो आज गवर्नमेंट की नीति नहीं है. आप समझ रहे हो? उस वक्त MTP एक्ट में लिखा था कि you can terminate medically pregnancy only in following cases. आपको बताने की जरूरत नहीं. When female is having a fear of mental torture, contraceptive failure, few conditions ना. ये कब से? 71 से. लेकिन डॉक्टर्स कभी फॉलो किए क्या? चल रहा था. एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हम तो हमारे तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें. दूसरी तरफ बोलती है अबॉर्शन मत करो. आप समझ रहे हो क्या होगा? MTP टैबलेट आशा जैसे ग्रुप को और NGOs को 48.5 लाख का माल दिया, वो गैरवेस्ट ने किया. लेकिन डॉक्टर ने किया तो बना है. आप समझ रहे हो ना? जब ये रेट डालने लगे तो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर से वो डॉक्टर्स तक पहुंचे. मैं बहुत सारे केसेस पास में भी हैंडल किया हूँ, आते आते भी करके आ रहा हूँ. लेकिन सेक्शंस क्या लग रहे हैं?
अब डिस्ट्रीब्यूटर अरेस्ट होता है तो क्या के लिए अरेस्ट होता है? बिलिंग के प्रॉब्लम के लिए, कि गायने के नाम पे बिल नहीं है, जीपी के नाम पे बिल है, कितने तो बिल भी नहीं है ना। सो सेक्शंस क्या लगेंगे? चीटिंग के 420, 467, 408 with the documents, 471. So all the section which is applicable to the druggist, a chemist. लेकिन अगर जीपी ने लिया है तो जीपी के पास पहुंच जाओ, क्योंकि एमटीपी एक्ट 1971 में ही क्लियरली ये बता के गया कि ओनली गायनेकोलॉजिस्ट और एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर कैन डू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ये 40 साल पहले का कानून है ना। तो आज जब उनको दिख रहा है तो दे आर गोइंग टू रेड द पीपल, दे हैव स्टार्टेड रेडिंग द पीपल। So they have started reading people. अब सेक्शंस क्या लग रहे हैं? किसी भी डॉक्टर को अरेस्ट किया, वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, वो जनरल प्रैक्टिशनर हो, तो रेड विद 34, पैरा 34, आईपीसी, व्हाट इट सेज, कॉमन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ क्राइम। अब वो कोई भी सेक्शन डॉक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये बंदा सब नॉन अवेलेबल सेक्शन में आता है। Furtherance to that, I tell you, furtherance to that. मेरे को पलटन से कॉल आया, अब्दुल से कॉल आया, अभी सब लेटेस्ट, कि सर आता ते पेशंटचा घरोघरी जात आहे, आता ते सगळं हॉस्पिटल्स आहे, आणि पेशंट कडून त्यांनी सगळं माहिती काढलेली की आमचं या हॉस्पिटलला अबॉर्शन झालेलं आहे आणि आता आम्हाला अरेस्ट करत आहे। माझ्याकडे घेऊन आले पेपर, मी म्हटलं सेक्शन्स काय लावताय? तर नाउ once the end result has been seen, कि this MTP tablet was given to this patient, suppose it is GP or any of the hospital. So end result they've got, so they take a statement from this guy and they are putting 311 of IPC, 312 causing a miscarriage, 313 without consent, no one takes a consent. 315 causing a death of unborn child, amount to culpable homicide. 316, 318 secret disposable of body, concealing the disposable, even if it is 1 day bachchu or 10 day bachchu or a month bachchu, it is live in law. So it is gone now. The secret disposable, 201, wiping of evidence, all not available. Session committee. 10 days, 15 days, people are here to bar. These are the sections of the guidelines and the board. Before leaving Mumbai, I got a call. It was the last week which I was fighting. Yesterday I had guided a session court advocate to file a case. It was a case of robbery, if you know, Dr. Manik. All newspaper news have shown. The truth of that case is something different. The truth I'll tell you, how we can be a part to this. I'll tell you the truth, because I have read the paper. I have spoken to the wife of the doctor because they came to Mumbai to meet me. What will happen in that case? A female with a 15 weeks pregnancy came to this doctor with a history of spotting and abdominal pain, the early labor, a cramp. Doctor naturally is going to do a sonography to find out if child is normal or not, because spotting is already seen. He has done a sonography, he found that everything was normal. So naturally, first duty of this doctor to save the child. Even if you are there, you are going to do the same. So 19th he admitted, because I had gone to the paper, 19th he admitted the paper, I had a patient, started the Diodilon and all sort of tablet to save the child. After sonography report, 20th, 21st, it seems on 22nd or 21st, spontaneously she aborted. Medical legal. But all Medical legal lecture. abort got failed. Placenta got stuck. So doctor thought the audience, and during TLC he perforated uterus, which is known complication. And that time this patient was transferred to some other hospital. No, in reality, what happened when I discussed with the doctor's brother, who is also doctor and the wife, they narrated me the story कि सर एका वर्षात सरांचं नाव खूप वाढलं राहुरीमध्ये, कारण की त्यांनी वॉटर डिलिव्हरी चालू केली, तर बाकी सगळ्यांना अफेक्ट झाला. छोटा गाव ना, राहुरी किती मोठा गाव असतो, तालुका प्लेस ना, तर बाकीचे गायनेकोलॉजिस्ट होते, दुसरे हॉस्पिटल ओनर होते, त्यांना सगळ्यांना बिझनेसवर इम्पॅक्ट आला, कारण की यांची प्रॅक्टिस एकदम वाढली. तो जेलसी येणार ना. आणि यावेळी काय झाला, हा पेशंट जेव्हा दुसऱ्या हॉस्पिटल ऍडमिट झाला
त्यावेळी त्या डॉक्टर लोकांनी किंवा त्यांच्या असिस्टंट लोकांनी पेशंटला इन्फ्लुएन्स केलं की तुम्ही असं सांगितलं की तुम्हाला 2 लाख रुपये भेटेल, म्हणजे तुम्हाला सगळं मेडिसिनचा खर्च. आता तर गरीब पेशंट बोलणारच ना, तिला तर पैशाचा लालच, तिला काय वाटलं तर खरोखर मला सगळं मेडिसिनल खर्च भेटेल. आणि तिने स्टेटमेंट दिला, पहिला स्टेटमेंट वेगळा आणि नंतर स्टेटमेंट दिलं की मी डॉक्टरकडे गेली होती, डॉक्टरने मला सोनोग्राफी केली, मुलगी होती असं सांगितलं आणि अबॉर्शन केलं. And when I've seen the affair, it was shocking to me. The section put on this doctor is PCP and ND, all the sections. 3, 4, 5, 23, 27, because I fight for PCP and decide. Then MTPI. And then all the section of IPCs, right from 311 to 201. All non-bailable, session committed. Normally in murder case, I find that the court doesn't even say, or normally in a murder case or rape case, 14 days custody is given. Normally, that is the heinous crime in the law. Heinous crime. In this case, 14 days custody was given to the doctor for this case. Means, doctor are compared as a, and 14 days when they came, I said immediately, on the same day, you file a plea, you plead immediately to convert that PCR in MCR, that is magistrate custody, and apply for the bail because he is good. And then I have narrated his attitude to what to talk is a court. Because judge is not a doctor, you have to convince him. So these are the issues which is cropping up of no fault of a doctor in a majority of cases. In a majority of cases. Was troubled because of some unknown fear which government has got. But still we are, Mom, tell me which associated has objected this? Is IMB came out? Is Foxy came out? Is Dima came out? Is anyone came out? No, our people are unless they harassed, we people are kept mum. But at the same time, you go and see the Chemist Association. Their people got arrested, their people got raided, and their union has taken very strong stand. Because I was in every meeting of theirs also, with the government also, with the FDA Commission also. And they said, stop this raiding immediately on our people. Otherwise, we will go on strike. A special letter given to these people to FDA and government, giving an ultimatum of 8th July. I was in every meeting, so I know every detail. And 8th July they decided to imbalance health sector. And what they said, we will work by the law, we will work by rule. And rule says, the medical store will be open only for 8 hours, 10 to 6. Prescription of all other pathies, BMS, BHMS, BMS will be dishonored. Even when the question I find it, the people keep under restricted practice, you are going to get problem if you dishonor the prescription of BMS or BMS people. They are very clever. They said, if we don't understand the meaning of trained in. Very smart people at it. What they said, the government has came out with a GR for these people saying that you are allowed to do modern medicine of practice, which is known as allopathic practice, in which you are trained in. And further to that, all the GRs stating even in advances, means MD Gynec, MD Anesthetic, MD this in Ayurveda are trained in their faculties. And these chemists have said that they are trained in as a gynecologist. So we have given a prescription, we have honored the prescription of these doctors and given MTPK tablet. We got arrested. We have given Corex, we have been arrested. So explain us the meaning of training. They have given a letter to the government. Clearly explain us what do you mean by training. Give a list. This drugs is allowed, this drugs are not. Otherwise,
we are going to paralyze this. What happened? Within a day, immediately ministry has called these people because they know their strengths. And 10th, 11th date they give it on 8th meeting, and 10th was a meeting of ministers. And the overall assurance is given, status quo to be maintained. And they requested की आत्ताच एवढं मुद्दे आहे ऑपरेशनकडे, पावसाळा अधिवेशन चालू आहे, कसाला आम्हाला त्रास देतात, स्ट्राईक परत घ्या. आणि यावेळी यांनी सगळं डिमांड केलं की गावागावी 70-80% आमचा धंदा होमिओपॅथीवर चालतो, आयुर्वेदिकवर चालतो, तुम्ही यांना क्लिअर कट गाईडलाईन्स टाकली नाही आणि आम्ही त्रास देतो. असेंब्लीमध्ये प्रश्न उडा. गवितने सांगितले एका महिन्याने ऑर्डिनन्स पास करतो, यांना फार्माकोलॉजीचा कोर्स करू द्या आणि लेट देम डू एव्हरीथिंग. दिस विल बी डेव्हलपमेंट. पण आपले डॉक्टर काही युनाइट नाही झाले. जेव्हा केमिस्ट करू शकतो तर आपण नाही करू शकत का? आपली स्ट्रेंथ त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटाने जास्त आहे. जास्तच नाही, आपण इम्पॉर्टंट पार्ट आहोत. एक दिवस मार्डवाले स्ट्राईक करतात तर गव्हर्नमेंट हलून जाते, आणि एक दिवस प्रायव्हेट प्रॅक्टिसने स्ट्राईक केलं तर काय होणार तुम्हाला कल्पना आहे? पण नाही, अत्याचार होता होऊ द्या. कारण की आमच्यामध्ये काय झाले सर माहिती आहे, डायबिटीज त्याच्यावर अटॅक झाला ना, आपण इथे दारू पितो आणि डिस्कस करतो, बरं झाला बसली ती. हे ट्रूथ आहे, हे रियालिटी आहे, हे सत्यता आहे. आणि वी आर सफरिंग. आणि ऍक्ट नाही असं नाहीये, मी तुम्हाला मेडिकल ऍक्ट फक्त दाखवायला लागलो आणि अक्षरशः त्याला इंटरप्रेट करून सांगितलं तर मेडिकल प्रॅक्टिस करणं कठीण आहे. तुमचा एकूण एक प्रिस्क्रिप्शन कॅन ब्रिंग अ ट्रबल टू यू, वॉट एव्हर यू राईट. Touchwood, I have not gone against the doctor, but I know loopholes, I know the medical laws. I can bet on you give any prescription, what the law says, because Supreme Court has decided lost cases. We don't want, and now we've been pleaded by whom? Advocates. आता ऍडव्होकेट ला मेडिकल लॉ नॉलेज किती आहे? ऍडव्होकेट ला मेडिकल लॉ नॉलेज किती आहे? त्याला 324 विचारा, 375 विचारा, 320 मिळा, म्हणजे ज्यामध्ये रोज करतात मर्डर रेट, त्याचा भयंकर नॉलेज आहे. पण मेडिकल लॉ कधी बघितलं का त्यांनी? त्यांचा मेडिकल लॉ नॉलेज किती आहे माहिती? 10 वर्षानंतर किंवा 15 वर्षानंतर एखादा सर्जनकडे किंवा एखाद्या गायनिककडे ईसीजी घेऊन जा, त्याला सांगा मॅडम जरा वाचून दाखवा. Because you are practicing that line, you are expert in your field. Academically you may be smart, you may be intelligent during MBBS, but whole life you invested on particular speciality, so you have to be master in that. Same happened with them, and these advocates plead us in court of law. And I will give an example. What happens? Don't you think that portable machine is needed to us? Sonography machine. Being a doctor, honestly tell me, do you know? So it is need of our. But what happened in court? It was pleaded by the advocate, and she was not able to explain the judge why portable machine is needed. The opponent has properly pleaded. What happened? High Court came on the ruling, and today's scenario is what? What happened to the silent observer? It was an advocate who pleaded, could not able to convince the judge. Tell me, if you put a probe, chances of going radiation to sex organ is possible or not? Silent observer say yes, male, female. Try to understand the depth of what is happening. And same way, the cases goes up to Supreme Courts, get decided, and become a law. Parliament don't have a time to make a law for the medicines. Assembly is not interested in any of the law, and we are suffering. So today, friends, I am here to give the differences. If law plays like this, there is a good thing also. So always highlight good things. If you highlight good things, the bad laws will get suppressed off.
So today I'm going to share all these factors with you all people. So I'll start with the first phase, why these things are in rise. Any issue, if at all I miss, my humble request, please ask me. I don't know when I'll come back to your plan. Because hundreds of lectures I have taken all over country and I am always on to the opportunity, the same thing which I have said to Nanded. See, I am here and luckily you are here with the interest of medical law. So don't miss this opportunity. I don't say that I am expert, but I definitely say I have got much experience in medical law. So probably I can guide you much better than any other people you feel like. So take maximum in today's lecture. If I by chance miss anything, I am going to try to cover everything. But if I miss anything which is a need, please ask me the question. So I'll explain you everything to you before leaving this hall. Basically, I'll just give a brief about the organization, what we are running in Mumbai. Initially, we have started with Doctors Medical Legal Services. The organization was committed for the doctors. I was a doctor. I am advocate today. Because what happened, which I have discussed with you right now, was happening with my client also. Because I used to give cases to that advocates. Even after explaining everything to the advocates, mess used to happen. And now my colleagues have started forcing me. Because 2-3 years back I started my practice. So colleagues have started. But there's emotional attachment with the medical degree, has taken a long time to take a decision, but now I have surrendered my registration. And I have already taken a bar concentration. So today I am advocate. I was a doctor. I fight in every case. National Commission, State Commission, lots of cases I fight and now courts also. So we have started Doctors Medical Legal Services organization to safeguard our doctors. Initially we have started with free of cost. लेकिन फूकट की वैल्यू नहीं होती। जितना भी बेस्ट गाइडेंस दो फ्री में था और अंदर जाते। So we started charging them. Minimal package, we have started giving you services. We always say you be a part of the organization, 100% is mine. I charge lakhs of rupees in court. National Commission not less than 1.5 lakhs. Any course below course not less than 20,000 rupees. But if you are a part, it will be free of cost. Drafting up everything. But I have seen the medical legal service itself was not sufficed. Because everywhere we cannot reach. Ultimately we have to depend on someone. So we started training a doctor with a medical law. We tied up with Global Education, who is running a 1-year course in a post-graduate diploma in medical legal sciences. And we started probing a doctor, rather forcing a doctor with force request. If you want to remain in this particular field for even for 1 year, take a hadiyah. That is legal knowledge. So do the course. And you will decide in a correspondence way, distance learning, because doctor don't have time. For live lectures, DVDs are there. I have written 8 books on law of medicine. So my books will be one of the syllabus material. And then we are with the doctors till the end of their life. Anytime they face any problem for drafting documentation, and even interested doctor we pick, because if doctor shows interest, we make them pure medical legal consultant and train them how to fight in consumer court, because you can fight in consumer court as per the law, and how to fight in state commission, how to fight in medical councils. But further to that, our research shown it is not a doctor who is always responsible for medical negligence. In majority of cases, it is a non-medical staff. Because 90% they are with the patient. I have a nurses, what do I be and doctor comes on ground and give order and goes away. So I'll share you one of the cases so let us see problem. In a case of the beginning of the physician's case, 50 minutes doctor.
मलेरियाचा पेशंट ॲडमिट केला, कॉम्प्लिकेशनमध्ये पेशंट होता, नंबोसाठी पेनिया. त्यांनी बघितलं की प्लेटलेट काउंट खूप कमी झाला आहे. त्यांनी ऑर्डर दिला आहे मला 2 होल ब्लड मी प्लेटलेट तर रिप्लेसमेंट करून 2 होल ब्लड लावून टाका, ॲडमिट कमी आहे, चान्सेस आहे पेशंट यायचे नाही. अरे म्हणजे काय केलं, 6 वाजता एक बॉटल मागवलं, 9 वाजता एक बॉटल मागवलं आणि 9 वाजता त्यांनी 6 वाजताची बाटली लावली. आणि कोइन्सिडेंट happened and patient went in DIC and died. So death was because of complication of bleeding. Nothing would happen to the doctor. पण काय झालं, जेव्हा ब्लड ट्रान्सफ्युजन चालू होता त्यावेळी पेशंट वारला, तर पेशंट तर लेमॅन असतात ना, त्यांना कुठे नॉलेज. त्याने लगेच सांगितलं रक्त चढवणारा काहीतरी रक्तामध्येच गडबड आहे म्हणून आमचं पेशंट गेला. तर त्याने बोंबाबोंब चालू केली. हा डॉक्टरला खरोखर वाटलं, अरे हो त्याची लिमिटेड नॉलेज, त्याला वाटलं खरोखर मी चुकीचं लावलं. त्या लोकांनी काय केलं, ऑल द पेपर पर्टेनिंग टू 6 o'clock ब्लड जस्ट एक IPT पेपर वॉज क्लिअर्ड ऑन. 9 वाजताचा ब्लडचा पेपर चिपकवलं, दोन्ही बोटं ते कुठं केस रजिस्टर झाला. आपली केस 4-9 झालं असतं काय होतं. पण काय झालं, FDA कडे गेलं, FDAने फायटिंगमध्ये त्यांना कळलं की पेपर टॅम्पर केला गेला. त्यांनी पोलिसांना लिहून पाठवलं की देवर टेम्परिंग ऑफ एव्हिडन्स and this doctor was arrested under section 304A 467 471 non-reliance. 9th day I got a call from the wife of doctor, sir अजून आतमध्ये आहे. मी बाहेर होतो डॉक्टर म्हटलं सगळंच नाही सर असंच झालं. शॉकिंग टू मी. Immediately we applied for the bail insist, I got the bail. But 13 days you are better. What is the point of doctor? काय पडलं. सेकंड केस न्यूरोसर्जनने टीआरपी सर्जरी केली एका कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये, कॉर्पोरेटचं. त्यांनी लिहून दिलं, राऊंडला आले, SOS एथोमेसिन इंजेक्शन when blood is absent. निघून गेले. RMOने लिहिताना M काय फास्ट सिम्पटॅटिक याचाच झाला. नर्सने जेव्हा गरज होती तेव्हा चिठ्ठी बनवून दिली नातेवाईकांना, तेव्हा HDR केलं. एटा समजा मेडिकल स्टोर इन हाऊस त्याच्याकडे गेला, तो अति स्मार्ट, पुढे सगळे डॉक्टर असंच देतात. त्याला माहिती होतं सर्जरीचा पेशंट आहे, तर त्याला वाटतं कदाचित ॲट्रासिसची गरज आहे, मसल रिलॅक्स त्याच्यासाठी. कळतो मी काय बोलतो. येस गिव्हन 2 एम्प्युल्स ऑफ दॅट. नर्सने पण दिलं पडलं, त्यांनी 2 एम्प्युल फोडलं, खुश काय होतं टाक. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उचलून भेटीवर टाकलं. आय गॉट अ कॉल, सर असं असं झालं. ठीक आहे झालं. त्यामध्ये काय नवीन घडलं होतं की तो पेशंटचा नातेवाईक जो बाजूला उभा होता त्यांनी घेऊन एम्प्युल उचलला आणि खिसात ठेवलं. बाजूलाच होतं ना, ते समोर झालं. वेल वी कॉल्ड अँड वी नो हाऊ टू हँडल, सो आय हँडल द केस. नथिंग हॅपन. वी हॅव जस्ट मॉडिफाईड द केस. मी काय नाही केलं, मी लगेच त्याला सांगितलं 2 एम्प्युल्स मागव, नवीन बिल घे. ॲट्रासिसचं जे आहे ना ते रिप्लेसमेंट दाखवलं, सर्जरी केली आहे ना, बघू आपण काय होतं. पेशंटला कार्डिओ दाखव. सर्जरीमध्ये कॉम्प्लिकेशन कार्डिओची आहे, कारण कार्डिओमध्ये बाहेर बघू का नथिंग हॅपन. सी बट इट वॉज केस जस्ट मिस. एका केसमध्ये डॉक्टरने ब्लड लिहून दिलं. मेजॉरिटी हॉस्पिटल आपल्याला माहिती आहे ना, अनट्रेन्ड नर्सेस असतात, 10वी पास 11वी पास. सिनियरनी काय सांगितलं, जा बी पॉझिटिव्ह ब्लड फ्रीजमध्ये घेऊन ये. ही नवीन ना, हिला काय माहिती बी पॉझिटिव्ह काय आहे, बी निगेटिव्ह आहे. ही गेली फ्रीज उघडलं, 3 बॉटल ब्लड होती. तिने हात टाकला, जो हातात आला तो ब्लड आणून तिने नर्स सिनियरला दिला. सिनियरने बघितलं ना, तिला वाटलेलं माहिती लावला काय होतं पेशंटचा क्रॉस. So these are things which started happening, and lots of cases happen. I just shared 1 or 2 or 3 with you. So these are the things which is happening every day, where all people come in the picture. I'll tell you, the molestation. Lots of cases I got in the molestation where unnecessary trouble was given to the. एक केस मध्ये ग्रोइंग मध्ये काय अपसेट झाला होता, सरांनी INT केली होती सर्जरीने आणि ती फॉलोअपला आली लेडी पेशंट. तर OT सिस्टरला सांगितलं तू ड्रेसिंग करून टाक, तिचं नाव होतं, पण ती नव्हती. तो OT बॉय होता, तो गेला ड्रेसिंग करायला.
त्याने ड्रेसिंग केली की काय केली त्यालाच माहिती. पण पेशंट आणि त्याचा नवरा येऊन डॉक्टरवर चढायला misbehaving. I got a call from surgeon. We know how to handle the cases. See, why I am saying these cases, you should understand the impact of that. In one case, in a cardiac surgeon hospital, the patient is lured a doctor. Sorry, lured a water bag. And at night, probably water bags are empty. Night. Semen fallen on bedsheet. Morning she complained to her husband. Initially it was molestation. I got a call. They started troubling. And the worst part is what we know. Hospital owner doesn't know. And she was not knowing what happened. Wife of the cardiac surgeon, she is also. What she has done, to chadar utaya, she put in side में in मोसीला चदर घेऊन आणि वॉशिंग मशीन मध्ये टाकलं. And I got a call की पोलिसचा इन्व्हॉल्वमेंट झालाय सर, असं झालेलं आहे. आता लॉ माहित नाही ना. मी म्हटलं मॅडम तुम्ही आज आला, कारण की अटेम्प्ट रेपला गेली तर सिमेंट चद्दरवर पडलाय आणि तुम्ही काय केलं, चद्दर तिथून काढलं. वायपिंग ऑफ एव्हिडन्स. मी म्हटलं परत चद्दर आणत काय झालं, म्हटलं बघू आपण काय. अटेम्प्ट रेपला मोलेस्टेशनला कन्वर्ट करून त्याला बेल घेतलं. See, these are the problems which these people do. In one hospital, नवरात्राचं वेडी मागची नवरात्र, पेशंट आली, सगळं पेपरात आलेलं असेल, सगळं केसेस तुम्हाला सांगू, सगळं पेपर हायलाइटेड केसेस. म्हणजे पेपरात तुम्ही काही वाचला नाही, फोन मी त्या केसेस विथ अस. तिला आय लावलं, हायपोमध्ये आली पेशंट, 2 तास आरएमओ आणि पेशंट संगती होती, तर नजरे मिळली. 1.5 तास 2 तास. And she pretended while discharged, when she was discharged, she pretended of getting giddiness and was admitted for observation. Night, they both indulged in activity in ICU. Morning, she feared की माझं नवऱ्याला कळलं तर, म्हणजे आजूबाजूला ICU पेशंट. तर त्या व्यक्तीने त्या नवऱ्याला सांगून टाकलं की रात्री जेवस्ती केली तर आवाज यायला पाहिजे. And this RMO got arrested, right? And then owner of the hospital was brought in permit. Luckily, they immediately rushed to us, and we know how to save. But in such a time, police wanted to make all other party. So these are the things which is happening with the non-medical staffs. So training to these people are mandatory, So we have started a training program to them. I advise you also. You cannot train your people. Your people you cannot train. घर की मुर्गी दाल बनवली, रोजच ओरडतात, आता काय शिकवायला आले. But you can do one thing. I'll give a DVDs to you, which I have taken in many of the hospitals. You see that DVD, put your mind, and start training each other hospital. If you are going to some other hospital, for that staff, you are some outsider, so they will give you patient safety. Call that consultant to your hospital. Because training of these people are mandatory to reduce the negligence, to increase the profit of the hospital. So we have started that is activity we do in Mumbai also, and we advise you to do it here also, because that is going to save you. And then we started awareness program, which has been very much appreciated by all the people. Lots of activity we have done, and lots of name we have got. And today we are doing a service to community through one of the organizations. And I'm going to share lots of cases with you why these things are happening. Before that, I'll just share 1 or 2 cases to give a knowledge. This was one case, इथे डीसीचा इश्यू असतो, डेथ सर्टिफिकेटचा. आपला यवतमाळ ग्रामपंचायत देतो डेथ सर्टिफिकेट, आपण देता का? हां, चला मी एक 2 केस GPs पण आहे ना. So I'll share their cases also, because I don't know which audience I am dealing with. किती consultants हैं? Majority and general practitioners. No, because I should know, because I can share the cases of them. Because I don't want that you miss. Then otherwise I'll share all the cases of consultant. I have got a huge stock, so don't worry.
And with every cases I'm going to give you a solution to you. So that in situation, if it also situation comes to you, you can save by yourself. एका केसमध्ये काय झालं, नवराने बायकोचं मर्डर केलं म्हणजे रागात आपटला असं केली 10 वाजता MBBS डॉक्टरचा केस. हा पेशंट त्याचा जुना पेशंट 20 वर्ष जुना पेशंट. आता बायको मेली, हा गावाला की आता पोलीस केस होईल म्हणजे पेशंटसाठी त्या नवरासाठी एकदम बेशुद्ध झाली की मेली, त्याला आता वाटतं हालचाल नाही केली.